Mr. Kannan grew up in Kovilpatti in the southern tip of Tamil Nadu in a family with no business background and no industry connections. When there were no jobs near home, he came to Coimbatore. When there was no growth there either, he went to Singapore. 10 years later, when a global economic crisis sent him back, he did not look for another job. He started one. இந்த கம்பெனி வந்து நான் 2017 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி. நான் வந்து டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறேன். ஃப்ரம் சவுத் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. கோயில்பட்டி வந்து என்னோட நேட்டிவ். அங்கே தான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தேன். ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அப்பா வந்து டீச்சராக ஒர்க் பண்ணாங்க. ஃபேமிலியும் பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே கிடையாது. படித்து முடிச்சுட்டு அங்கே சவுத் எண்டில் வந்து எதுவுமே பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுவுமே கிடையாது. ஒர்க்கிங் கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. அதனால் ஒர்க்குக்காக கோயம்புத்தூர் வந்து அங்கே வந்து என்னோட ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கரியர். 1995 வந்து நாங்கள் கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு 2 இயர்ஸ் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணேன். ஒர்க் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து சிங்கப்பூர் ஒர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. சிங்கப்பூரில் போய் 10 இயர்ஸ் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெடிக்கல் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் வாங்கிட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆகிடுது. ஃபேமிலியோட அங்கே செட்டில் ஆயிருந்தேன். டூ 2009 வந்து எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஆச்சு. எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்ததுனால நிறைய பேர் ஜாப் இல்லாமல் இருந்தாங்க. அந்த டைமில் நான் வந்து ரிட்டர்ன் வந்து இந்தியாவில் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட்டில் வந்து இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பிஸ்னஸ் வந்து 2017 வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து இங்கே இந்த அண்டர் திஸ் டெக்னோ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம வந்து நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ 2 மிஷின்ஸ் தான் யூஸ்டு மிஷின்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 2 used machines and 10 years of experience in Singapore's medical and aerospace shops. The customers who came to Techno Matrix were not looking for cheap. They were looking for accurate. And accurate, as Mr. Kannan quickly learned, meant one conversation with Manav Marketing. மார்க்கெட்டில் வந்து எனக்கு ரெட்டி சார் வந்து நல்லாவே எனக்கு தெரியும், முதல்ல தெரியும். கஸ்டமர் அப்ரோச் பண்ணுறப்ப வந்து அவங்க வந்து இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ப்ளஸ் வந்து அக்யூரசி ஜாப் வேணும் அப்படின்னா இம்போர்ட்டட் மிஷின் வச்சு பண்ணால் தான் வரும் அப்படின்னு கஸ்டமர் இன்ஃபார்ம் பண்ணதுனால நான் வந்து ரெடி சார் அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு காஸ்ட் மிஷின் வேணும்னு கேட்டிருந்தேன். சார் வந்து எனக்கு லோன்லேருந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணார். வெரி பிகினிங்லேருந்தே எங்களோட ட்ராவல் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஷினுக்கு வாங்குறதுக்கு சப்போர்ட், லோனுலேருந்து பேங்க்லேருந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், அப்புறம் மிஷின் வந்து இம்போர்ட்டட் மிஷினுக்கு வந்து எப்படி வாங்கிட்டு வந்து இங்கே ஆன் டைம் டெலிவரிக்கும் அவங்க எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ப்ளஸ் வந்து இங்கே அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்டு ஏதாவது ட்ரைனிங் வைஸாக எல்லாமே வந்து எனக்கு இமிடியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த இஷ்யூ இல்லை, எனக்கு குவாலிட்டியாக கஸ்டமர் ஆன் டைம் டெலிவரி கொடுக்குற வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. 30 machines in 8 years, starting from 2 used ones. Behind each of those additions was the same conversation with Manav Marketing. ரிலேஷன்ஷிப் வந்து 2017 மனோவ் மார்க்கெட்டிங் கிட்ட இருக்குது. இது வரைக்குமே இந்த எனி டைம் அவங்களை அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஃப்ரெண்ட்லி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மாதிரி தான். இனி எப்போ கேட்டாலுமே ஃபோன் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டுமே பண்ணுவாங்க. நம்ம ஏதாவது ஐடியா கேட்டோம்னா சப்போர்ட் வெளியே கஸ்டமர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நிறைய பிஸ்னஸுமே எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கஸ்டமர் சைட்லேருந்து பிஸ்னஸே எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே வந்து அப்புறம் வந்து 2019 ஒரு மிஷின் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ எகைன் வந்து ரீசெண்டாக லாஸ்ட் மந்த் தான் வந்து ஒரு நியூ VF4SS 5 ஆக்சிஸ் மிஷின் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இதனால் வந்து எனக்கு வந்து குவாலிட்டி வைஸ்லேயும் சரி ஆன் டைம் டெலிவரிலையும் எனக்கு நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. ஜாப் வந்து சிங்கிள் செட்டப்பில் 5 ஆக்சிஸ்னால எனக்கு எல்லா ஆப்ரேஷனும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது. ஹாஸ் மிஷின் எங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஆன் டைம் டெலிவரிக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு. ரிகார்டிங் மனோவ் மார்க்கெட்டிங் அவங்களோட சர்வீஸ் சப்போர்ட் எக்ஸலண்டாக இருக்குது. அவங்களோட அப்ளிகேஷன் சைடில் இருந்தும் மிகப்பெரிய சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. வித்தின் 1 day அவங்களோட சப்போர்ட் எங்களை உடனே ரீச் ஆகுது. 7 years on the floor, across 4 industries, with tolerances that leave no room for error. Every time something did not behave, help arrived before the next shift started. That kind of reliability does not show up in a spec sheet. It shows up in whether your customer calls back. என்னோட க்ரோத் வந்து நல்லாவே இருக்குது. ஆனால் 5 இயர்ஸ் பெட்டராகவே இருக்கும். ஒரே இஷ்யூ வந்து மேன் பவரில் தான் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது. மனோவ் மார்க்கெட் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக நிறையவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நியூவாக வந்து ஸ்பார்க்கிங் மிஷின் ஆகட்டும், EDM மிஷின்ஸு, VTL இந்த மாதிரி வேறு பிராண்ட் நியூ மிஷின்ஸ் நிறையவே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வச்சு என்னால் அடுத்து நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். From 2 used machines to a 30 machine shop trusted with medical and aerospace components, Techno Matrix's growth has a clear thread running through it. At every stage, the first HAAS machine, the loan, the training, the 5-axis step up, Manav Marketing was already in the room.
Equipment, application support, after sales, business referrals, the whole package, every time. That is what 8 years of growth looks like when the right partner is involved from day one.